Hey Nates, I'm Donovan. And I'm Mason, and welcome to the Night's Weekly Announcements. Here are the announcements for the week. Rising seniors, listen up. North Carolina law requires all 12th graders to get a meningococcal vaccine booster before starting 12th grade. Parents will need to provide a copy of their child's immunization record to Student Services, showing proof of the vaccine before the first day of school. More information about the vaccine requirement can be found on the KHS website under Students. Here's an announcement for all future drivers. If you're interested in signing up for Summer Driver's Ed, classes registration opens on April 15th. Don't get stuck in neutral. Shift into high gear by going to the KHS website and clicking on the Student tab for more information on how to sign up. Nominate your favorite seniors for prom court. Today is the final day to nominate a candidate for prom court. Use the QR codes around the school to submit your nominations. Don't let good fruit go to waste. During lunch, check out the fruit basket near the lunch line. If you don't want your fruit, simply place it in the basket. Once everyone has gone through the line, the basket will be passed around so others can grab an extra snack. Student government will hold a general body meeting on Tuesday, April 21st after school in the Media Center. Show up and let your voice be heard. Seniors, listen up. The makeup day to pick your cap and gown is on Thursday, April 23rd during all lunches. You can check in just outside the Media Center in the main commons. Also, for seniors, the senior lock-in is scheduled for Friday, April 24th from 9 to 11. Seniors, show up and shout out to celebrate all you have accomplished here at Knightdale. Class 2027, KHS will be nominating 3 students for the Moorhead Kane Scholarship at UNC Chapel Hill. If you're planning to apply to UNC Chapel Hill next year and are interested in being considered for the scholarship nomination, complete the nomination form at or by Friday, April 24th. If you have questions, please contact Ms. Thomas in Student Services. Calling all fashion creators, join the Reimagine Fashion Show and showcase your upcycled designs made from reused and repurposed materials. The fashion show will be Friday, April 24th during all 3 lunches. This event is hosted by the CTE Fashion and Textile Fundamentals class. Join Key Club in our Thirst Project fundraiser happening now through April 17th to raise awareness and support for global clean water initiatives. Millions of people around the world still do not have access to safe drinking water. Through our fundraising efforts, we hope to build a clean water well that will provide a community with reliable access to safe water. If you're interested in helping join Key Club on Saturday, April 18th at 8 a.m. for our Thirst Walk, we will be meeting at KHS football parking lot. Participants will walk approximately 4 miles to represent the distance many children walk every day just to collect clean water. You can support this cause by donating using the QR codes on the flyers posted around the school. Every contribution helps bring clean water to the communities in need. Remember, Knights, you miss 100% of the shots that you don't take. Just shoot. Now here's the sport updates from the Sport Analysis Club. Good morning, Knights. I'm Anaya Williams, and this is your KHS Sports Report, brought to you by the Sports Analysis Club. Make sure you follow our Instagram page at khs.sac. Knights News Report. We're still strong in spring, and with that being said, we continue to have great athletics going on here at KHS. Last week in sports, April 6th, girls varsity soccer versus Wake Forest at KHS took a loss 9-0. April 7th, girls varsity softball versus Wake Forest at Wake Forest took a loss 16-2. April 8th, girls varsity soccer versus Heritage here at KHS took a loss 12-0. April 9th, girls varsity soccer versus South Garner at South Garner took a loss 2-8. Same day, varsity track meet at Heritage at 3 p.m. April 10th, varsity softball versus Wake Forest here at KHS took a loss 8-24. And April 11th, varsity conference track meet. This week in sports. April 13th, varsity softball versus Smithfield-Selma here at KHS took a win 15-0. April 13th, girls varsity soccer versus East Wake at East Wake took a loss 3-0. April 14th, varsity softball versus Heritage at Heritage took a loss 14-0. April 15th, girls varsity soccer versus Franklinton at Franklinton took a loss 10-0. April 17th, girls varsity soccer versus Smithfield-Selma here at KHS play at 5 p.m. And the same day, varsity softball versus Heritage here at KHS play at 5 p.m. Please go support your Knights at these events by ordering game tickets as well as season passes, which can be purchased through gofan.com and or our KHS Sports page, gokhs.org. Team apparel can also be purchased through our KHS Sports page. Remember to follow us at khs.sac on Instagram for coach and player interviews and interactive team reels. Again, I'm Anaya Williams, and that's your KHS Sports Report.
Hola, yo soy Mayra. Hola, yo soy Ayana y estos son los anuncios del día de hoy. Para los futuros estudiantes del último año, la ley de Carolina del Norte exige que todos reciban una dosis de refuerzo de la vacunación menogocina antes de comenzar el año escolar. Los padres deberán entregar una copia de registro de vacunación de sus hijos al Departamento de Servicios Estudiantiles como prueba de haber recibido la vacuna antes del primer día de clase. Encontrarán más informaciones sobre el requisito de vacunación en el sitio web de KHS en la sección estudiantiles. Aquí tienen un anuncio para todos los futuros conductores. Si les interesa inscribirse en los cursos de educación vial de verano, en el plazo de inscripción se abrió el 15 de abril. No se queden en punto muerto. Metan la quinta marcha visitando el sitio web de NIDO y haciendo clic en la pestaña de estudiantes para obtener más información cómo inscribirse. Nombra a tus estudiantes de último año favorito para la corte del baile de graduación hoy. Es el último día para nominar a un candidato para la corte del baile. Utiliza los códigos QR que se encuentran por toda la escuela para evitar tus nominaciones. No dejes que la fruta en un buen estado se desperdicie. Durante el almuerzo, echa un vistazo a la canasta de frutas que se encuentra cerca de la fila para la comida. Si no quieres tu fruta, simplemente colócala en la canasta. Una vez que todos hayan pasado por la fila, la canasta se hará circular para que los demás puedan tomar uno extra. El Consejo Estudiantil celebrará una asamblea general el martes 21 de abril después de la escuela en el Centro de Medios. Asiste hoy y haz oír tu voz. Atención, estudiantes de último año, el día de recuperación para recoger su toga y birrete es el jueves 23 de abril, durante todos los turnos de almuerzo. Pueden registrarse justo a la salida del Centro de Medios en el área común principal. La fiesta nocturna para los estudiantes del último año está programada para el viernes 24 de abril de las 9 hasta las 11 de la noche. Estudiantes de último año, vengan y demuestren su entusiasmo para celebrar todo lo que han logrado aquí en Nidell. Promoción de 2027. Nidell High School nominará a 3 estudiantes para la beca Moorhead Kane en la UNC Shopper Here. Si tienen previsto solicitar su admisión a la UNC Shopper Here el próximo año y les interesa ser considerados para esta nominación a la beca, completen el formulario de nominación en bit.ly/Nidell High School-Moorhead Kane. Antes del viernes 24 de abril, si tienen alguna pregunta, comuníquese con la señora Thomas en el Departamento de Servicios Estudiantiles. Un llamado a todos los creadores de moda. Únanse al desfile de moda reinventado y exhiban sus diseños de supra reciclaje, elaborados a partir de materiales reutilizados y transformados. El desfile se llevará a cabo el viernes 24 de abril durante los 3 turnos de almuerzo. Este evento es organizado por la clase de CTE, Fundamentos de Moda y Textiles. Únete a Clay Club en nuestra recaudación de fondos para el GIST Project que se llevará a cabo desde ahora hasta el 17 de abril, con el fin de generar conciencia y brindar apoyo a iniciativas globales de acceso al agua potable. Millones de personas en todo el mundo aún carecen de acceso a agua potable segura. A través de nuestros esfuerzos de recaudación, esperamos a contribuir a la construcción de un pozo de agua potable que proporcione a una comunidad un acceso confiable a agua segura. Si te interesa ayudar, únete a Key Club el sábado 18 de abril a las 8 de la mañana para nuestro Thirst Walk. Nos reuniremos en el estacionamiento del campo de fútbol de KHS. Los participantes caminarán aproximadamente 4 millas para representar la distancia que muchos niños recorren a diario tan solo para recolectar agua limpia. Puedes apoyar esta causa realizando una donación a través de los códigos QR que se encuentran en los folletos colocados por toda la escuela. Cada contribución ayuda a llevar agua potable a comunidades necesitadas. Y no olviden, Knights, lo único imposible es aquello que no intentas. Haz de esta una gran semana. Bye.